nilianza kuambiwa hizi vitu nikiwa 9 years. Lazima wagroka wanajua. After sex you should bathe. Unaona? Hiyo ni kitu yenye unakujanga kujua na marafiki zako. Baadaye ndio kwa zile za yo. Nyajo was say, my name is Budhani Rongo and today we are at Kiriri University. Now, in a world where knowledge is power, we believe everyone has a right to access sexual health information. Join us as we raise awareness, emphasize the importance of informed choices and promote a supportive community. Let's get into it. Mtu akisema sexual education, unaona inamaanisha nini? Kufunza girls or as in general youth about their sexual life and like ways to prevent getting pregnant. Vile unaweza prevent na STIs, the AIDS. Kuna mambo na menstruation pia, your safe days. It's about how to take care of your body. I don't have to engage in the activity or in doing sexual intercourse, but I'll get the knowledge about how sex is done, how I'm supposed to protect myself. It's just about the self-awareness and valuing yourself and your sexuality and accepting that you are you and no one should force you to do something you don't want. What is the earliest age that girls wapewe information ya sex education? Mimi nilianza kuambiwa hizi vitu nikiwa 9 years. Education must just be given as early as possible. Our young girls, they start experiencing adolescence when they are young, at the age of 9, some 8 or 10. So the earlier the better. Maybe before she start experiencing her adolescence, she should be already knowing about sex education. Exposure is important, and when you start it from a very little age, ni mzuri sana, because when the child grows up, he or she knows that this is supposed to be done this way and not that way. You should think like this and not like that. Actually, even the Bible says that you should train up a child in the way he should go and he shall not depart from it. So lazima wagroka wanajua. Every girl, regardless of whether they are sexually active or not, lazima wako na information kuhusu sex, kuhusu sexual health. Unaona? Wajue wanaweza enda kwa clinic wapewe service to do with sexual health na ni right yao. Mbona ni important kwa youth ama dem kukua na hiyo information? Unaweza prevent na vitu kama AIDS, early pregnancies. Unajua huko nje tunakatiwa ni nini, tunaingia boss napata ball. Yeah, I think that's our right. Tunafaa kufunzwa. Let me say, sijaijuanga after sex you should bathe. Unaona? Hiyo ni kitu yenye unakujanga kujua na marafiki zako. Baadaye ndio kwa zile za yo, so mtu anafaa kufanya hivi. Sasa ndio maana mtu anafaa ambiwe saa hii ndio akimess ajue at least, ama asimess, tuseme tu simess. Ndio ukienda kufanya ujue chenye unafanya ni mbaya ama ni mzuri. Unajua maisha ni ya mtu, utapangia mtu. What change would you like to see in our communities today? Ndio kila mtu akwe na hiyo information, kila mtu akwe na access. Ni change gani mnataka kuona nyinyi? The sanitary pads should not be sold. Yafaa tupewe free. Kama hii safi yenye Wazzii nilisikia kwa radio and then nika join hiyo nini, iko very nice, iko fiti. Unaona platform kama hizo na pia gava ifungue hadi kama wanaweza semanga maybe once a month mademo endange wakachekiwe, ingekuwa better. The parents should stick the right mindset to the children. The government should introduce these topics on the social medias like channels, TV channels. Reduction of sexual harassment to girls in our community. Provisions of condoms for free in schools. Wasi onele girl child only. Pia wakumbuke kuna boy child out there. Issue yetu kama vile ni women's school, unajua at least tuko na unaweza enda for health checkups na hizo stuff zote for free, unaona. So campus zingine kazi zinafanya hivyo, it's nice kama zifanye zianze. We should be showing example kwa wadogo wetu. Unajua vitu zenye tunafanya wadogo wetu ndio wanafuata. Kikikuramba utasema nini? Au kuuliza swali? Tambia watu. Exactly. I just want you to know that your body, your choice, right? And the minute you invest in your health, uende ukiangaliwa, regular checkups, regular screenings, you are investing in your future, sindio? We are still young, so we live lives, sindio? And we enjoy it
responsibly. Nahitaji dignity, CV usichome, bado ni mapema. Tukimalizia hiyo story, know this: knowledge is your tool, empowerment is your goal. You and your friends have the right to sexual health information and services. Take charge of your well-being, engage in open conversations, and remember, your body, your choice. Wazzii is here to support you kwa hii journey because as you already know, Wazzii ni space yako.